Assalamu alaikum guys, welcome back to my channel. I hope you're all well. Today I've got a tutorial for you in English and in Urdu, and this is another Eid look, but it's a slightly more heavier glam than what I did last time. So in the last video I showed you a very simple everyday look which can be used for Eid as well, but this time I've gone a little bit heavier. So it's a smoky eye and then I added some glitter at the end so you can see how they both looked. So आज का ट्यूटोरियल एक ईद ग्लैम है. लास्ट टाइम मैंने एक सिंपल सा ईद ग्लैम किया था, आज थोड़ा सा हैवियर किया है. स्मोकी ब्राउन आई एंड देन एंड पे मैंने ग्लिटर ऐड किया था. उससे दोनों आप देख लें कि कैसे लग रहे हैं. तो शुरू हमने किया आईब्रोज से जैसे मैं नॉर्मली करती हूँ. सो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अपना आई शेडो ही यूज़ कर रही हूँ एंड अपना आहिस्ता आहिस्ता बस थोड़ा सा ब्राउज को फिल करके शेप लेके आ रही हूँ. So I started off and all I'm doing is using an eyeshadow, a brown eyeshadow, matte eyeshadow with an angled brush, and I'm just filling in the brows very, very slightly where I think I need to fill them in, and then I'm just going to comb them through, and then I'm going to go around with my concealer and carve it out. So here I'm just using the Benefit Brow Wax, which isn't as... it doesn't hold as much as the Be Perfect that I tend to use, so this just literally gives you a little bit more fluffiness and not too, they don't look as rigid or anything like that. So I've put on the powder first and then I'm adding this on, so it just brushes everything through and it gives it a good blend. Then I'm going in with my P. Louise base as normal. Again, you can use foundation here, you can use any concealer that you want as well. And I'm just going to carve out the eyebrows, and I'm going to go on the whole lid this time. Last time I only went on the lid a little bit because we're actually going for a slightly heavier eye here. So I'm covering the whole lid and then I'm going to carve out the eyebrows on the top as well and blend that out. So last time मैंने कम प्रोडक्ट यूज़ किया था. यहाँ पे मैंने अभी ऑब्वियसली अपना बेस यूज़ कर रही हूँ P. Louise का. अगर आप चाहें यहाँ पे कंसीलर यूज़ कर ले, फाउंडेशन यूज़ कर ले, एंड आपने इसको कार्व आउट कर लेना है अपने ब्राउज को एंड आई बेस की तरह यूज़ करना है. एंड देन जो बाकी का प्रोडक्ट है उसको आप सारा कुछ ब्लेंड कर दें. यहाँ पे मैं अभी एक डार्क ब्राउन लूँगी एंड ये मेरा एक फ्लैट ब्रश ले रही हूँ एंड इसको आई बेस के ऊपर लगाऊंगी. सो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ टैपिंग मोशन से लगा रही हूँ, कोई स्वाइप नहीं कर रही क्योंकि प्रोडक्ट नीचे वेट है. एंड यहाँ पे मैं लगाती रहूँगी जब तक मैं मुझे अच्छा लग रहा है कि जो कलर का डेप्थ मुझे चाहिए. एंड इसको शेप में ही रखूँगी, हम बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं लेके जाऊँगी. So initially I've started off with my P. Louise Wedding Wish palette, so any matte brown colour that you want to use. So I've gone for a dark one. I'm using like a flat brush and I'm tapping the colour on because the product underneath is actually wet. I've not set it with a powder. So I'm just going to tap the colour on until I'm happy with the depth of colour that I've got. And what I'm doing is just tapping it on again and again until I'm happy, and I'm keeping the shape that I want as well. So I'm just using the brush to actually help me get the shape that I want. And I'm literally keeping it to the eyelids and I don't want to take it too much higher than this. So you're just going to carry on doing this until you're actually happy. So the reason I'm doing this is basically just to get the depth of colour. So once you've got your depth of colour, you're going to go in with a slightly lighter colour than what you used before. You can use different colours here, but I'm going for a brown smoky eye, so I've gone for like an orangey brown now. And now what I'm going to do is use like a slightly fluffier brush and I'm going to overlap the first colour. 50% is on there and 50% is actually on the rest of the eye, and I'm just going to blend this out in the same shape that I'm going. You can see that I'm actually keeping it a little bit rounded this time instead of taking it quite sharp like I normally do. And you're just going to continue doing this, and this takes time, so you have to keep going over this and really blending it out. So एक लाइट ब्राउन कलर लिया है, 50% जो मेरे ब्राउन कलर पे है एंड देन 50% रेस्ट ऑफ द आई के ऊपर है, एंड वही शेप रख के तो उसको मैं ब्लेंड की जा रही हूँ. तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको ब्लेंड करने के लिए, तो यहाँ पे टाइम लगा के इसको ब्लेंड करते रहें. फिर जो आउटर कॉर्नर्स आप देखें, ये जो एरिया है इसको अब मैंने ब्लेंड करना है. तो थोड़ा सा मैंने फ्लफी ब्रश लेके जो आउटर एरियाज जो है उसको ब्लेंड कर रही हूँ. So then you just go back in with another brush and the same colour, and what I've done is just blended out the harsh edges that were at the top at the transition colour. And then because we've done all that blending, obviously it does take out some of the depth of colour that you initially went in with. So I always go over on the lids again with my dark colour. I've added a little bit of a black eyeliner, going with my skincare, which is my hyaluronic serum. Then I'm going in with a bit of eye cream, and then I'm going to go in with my moisturizer.
सो हाइलुरोनिक सीरम मैंने इस्तेमाल किया है, थोड़ा सा आई क्रीम यूज़ किया है, थोड़ा सा मॉइस्चराइजर जो निविया क्रीम है, नथिंग expensive, and then I'm using my blurring pore filler to use from Elf. Again, I've not actually put the products down today, but these are the products I normally use, and when I put the rest of my tutorials up, I will have all my products, but this, for you, to be honest with you, it's a case of you can use the same products I've used, or if you want, you can just use your own products as well. So I'm colour correcting with a slightly darker shade of a foundation from my Makeup Forever palette, and I'm just going over all the areas. I didn't colour correct last time, and so that's why you can see there's a huge difference between this makeup and the one I did a few days ago. So if you want to check out that tutorial, you can do as well. And because I didn't colour correct like this, there is a difference to, you know, the amount of colour that's showing through and things like that. So there is a reason why we do all these steps. I've gone in with the same foundation that I used as well, but I've gone in heavier this time. So this is the Revolution IRL foundation, and I absolutely love this foundation. I think it's absolutely amazing. So color correcting किया and then foundation use किया ना. Last time आपने note किया होगा कि मैंने इतनी ज़्यादा color correcting नहीं की थी, and इस makeup में and जो last ईद makeup जो look किया था जो बिल्कुल simple था, बहुत ज़्यादा फ़र्क है coverage में, foundation में, जो obviously जो डार्कनेस होती है, जो थोड़ा सा अगर ग्रे हो जाता है क्योंकि ऑब्वियसली आपने कलर करेक्टिंग सही तरह नहीं की. मैंने वहाँ पे सिर्फ सिंपल जो एवरीडे वाला मेकअप होता है, क्योंकि उसमें मैं कभी भी कलर करेक्टिंग नहीं करती. सो बस एक दिखाने के लिए कि क्या डिफरेंस आ जाता है कलर करेक्टिंग नहीं करें, किसी और तरीके से मेकअप करें, कि कैसे कैसे मेकअप ऑब्वियसली चेंज हो सकता है. फाउंडेशन वही यूज़ कर रही हूँ जो लास्ट वीडियो में यूज़ की थी. ये रेवोल्यूशन की IRL फाउंडेशन है जो बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी लग रही है. फुल कवरेज है, लेकिन इसको अगर ऑब्वियसली अगर आप कम भी लगाना चाहते हैं कम भी लगा सकते हैं. So I'm just applying this with my brush first, and then I'm going to use a damp beauty blender and blend this out. So I've gone heavier. Last time I used my fingers to blend out the product, and this time I'm going slightly heavier. It just goes to show that obviously just the way you apply things makes such a big difference as well. So you can apply them according to how you want them. You don't have to go as heavy as I've gone or someone else has gone. Or it just depends what kind of look you want to achieve. So यहाँ पे मैंने डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर के साथ थोड़ी सी ब्लेंडिंग की है, एंड देन कंसीलर यूज़ कर रही हूँ. कंसीलर मेरा टार्ट का है, सो टार्ट का कंसीलर यूज़ करके यहाँ पे अंडर द आइज करूँगी अभी. So I'm using my Tarte concealer to just highlight underneath the eyes and then center of the face, which is like down the nose, and then, you know, the chin area and the forehead area. So I'm just using a brush to blend this out. Now I have been using Beauty Blender before, but actually lately I'm actually preferring to blend out my concealer with a brush. I just think it's you get a slightly fuller coverage this way, and it blends out a lot nicer. So you'll probably notice me using my brushes more than my Beauty Blender now. I'm going to set this with a bit of powder, so I'm just using my MAC Studio Fix powder just to set underneath the eyes where I need that setting before I actually go in and do a little bit of baking. So concealer मैंने सेट कर दिया ब्रश के साथ. आजकल मैं ब्यूटी ब्लेंडर इतना ज़्यादा नहीं यूज़ करी, ज़्यादातर मैं ब्रशेस यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे उसकी कवरेज अच्छी लग रही है. एंड देन जो ये अंडर आई दी एरिया सारा कुछ, वहाँ पे मैंने एक मैक का जो स्टूडियो फिक्स पाउडर उसी से थोड़ी सी सेटिंग कर लिया. एंड देन थोड़ा सा अभी यहाँ पे पाउडर वाला जो काशिश का जो कॉन्टोर पैलेट है वो इस्तेमाल करके थोड़ी सी कॉन्टोरिंग कर रही हूँ. So I'm just contouring with my Kashi's contour palette. Any contour palette that you've got, or you know, if you want to use a bronzer, you can use a bronzer as well. It just depends what kind of look you're going for. So again, I wasn't going to go too heavy with the contouring, so I have blended that out. And then I'm just using a smaller fluffy brush to go down the nose as well. Again, I'm not contouring overly heavy here. I am baking a little bit, but not too much. The whole point of this powder was really to catch the fallout from any of the eyeshadow that I'm going to use underneath the eyes. So I wasn't going to go for a really heavy baking under the eyes or anything like that. हरा ब्यूटी का लूज़ पाउडर यूज़ किया. यहाँ पे बेकिंग का मकसद नहीं था, यहाँ पे मकसद ये था कि जो यहाँ पे मैं डार्क कलर यूज़ करूँगी तो उनका जो भी फॉल आउट होगा उसको मैं फिर कैच कर सकती हूँ, आसानी हो जाती है थोड़ा सा साफ़ करने के लिए. सो यहाँ पे मैंने पहले थोड़ा सा ब्लैक ऐड किया, एंड देन थोड़ा सा वहाँ पे ब्राउन मिक्स कर दूँगी फ्लफ़ी ब्रश के साथ, एंड देन थोड़ी सी वहाँ पे ब्लेंडिंग सही हो जाएगी. So I've gone in with a black first, and then I'm going in with a slightly fluffier brush with a darker brown colour and really blending that all out.
सो यहाँ पे मैंने ब्लैक ऐड कर दिया एंड देन एक छोटा फ्लफी ब्रश यूज़ करके एंड देन ब्राउन ऐड कर दिया एंड अभी जो मेरा पाउडर उस सारा सबको हटा रही हूँ ब्रश की मदद से. So I'm using a brush to actually get rid of the powder. Now you can see I actually did have some fallout and the colour was quite dark. So I had to go and clean that and it wouldn't clean with the powder this time. So I did go in with a little bit of concealer and then cleaned it up that way. And it works that way even though I'd already powdered a bit. So you just have to persevere and carry on and it does work out in the end. So यहाँ पे थोड़ा सा obviously फॉल आउट ज़्यादा हो गया था एंड वो कलर काफ़ी डार्क था एंड वो नहीं हट रहा था. सो यहाँ पे फिर थोड़ा सा मैंने कंसीलर लगा के ब्रश के साथ वहाँ पे ब्लेंड कर दिया एंड देन दोबारा पाउडर लगाया एंड सारा कुछ साफ़ हो गया था. सो ऐसी मिस्टेक्स होती रहती है. मैंने ऑब्वियसली उसको काटा नहीं है, मैं काट सकती थी लेकिन मैंने छोड़ दिया ऑब्वियसली कि आप लोग देख लें. दैन थोड़ा सा आई लैशेस लगाए हैं एंड देन जो आई लैश का जो बैंड होता है थोड़ा सा हल्का सा वहाँ पे आई लाइनर लगाया एंड देन लिपस्टिक. So I've just added the eyelashes and then what I've done is just gone over with my liquid liner which is from NYX. It's a liquid pen and I've just used that. And here I'm using, this is a lipstick from Fenty Beauty. I can't remember the shade I'm afraid, but it's a really, really nice liquid lipstick. So I've gone on with that and I'm just going to obviously just make sure I've got that right. Then I did go on to add a bit of glitter, so I thought I'd show you that. So this is the final look with no glitter and then I went in and added some glitter as well, so I'll show you that in a second. तो ये हमारा लुक है जो स्मोकी लुक है विदाउट ग्लिटर. सो आप ऐसे भी इस लुक को रख सकते हैं. बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह. एंड देन थोड़ा सा हमने सोचा कि थोड़ा सा ग्लिटर लगा के आपको भी दिखा देते हैं. सो ये मैंने आज ग्लिटर यूज़ किया है, प्रेस ग्लिटर है. सो इसके लिए कोई ग्लू वगैरह नहीं चाहिए होती. ये पैलेट में ऐसे आता है, ये बहुत ज़्यादा मिलते हैं. गोल्ड सा कलर है एंड इसको मैंने फिंगर से ही अप्लाई किया. तो आप देखें कि कितना आसानी से हो जाता है, तो इसका कोई फॉल आउट नहीं होता. So I've used my finger and I'm applying my pressed glitter. So these pressed glitters don't need any glue or anything. There's so many of these about now that you can buy. This one is actually from With Love Cosmetics. And all I'm doing is using my finger to actually apply this. But you can go obviously a lot heavier with this as well. But what I'm trying to do is get it heavy on the lid and then blend it out as it goes upwards a little bit. And it makes a huge difference. So this is how I've just added this glitter. So you can add less like I've done there, or you can just go back in and obviously go heavier and heavier. So it's completely up to you what kind of look you're doing. So I just thought I'd show you the two different looks. Let me know in the comments below whether you liked it with or without the glitter as well. So आप comments में मुझे बता देना कि आपको glitter के साथ पसंद आया या without glitter पसंद आया. And then I'm just making sure I go over and tidy everything up. So this was pretty much the full look. I've got the final look for you in a second. I have got a lot of English and Urdu tutorials coming soon, so please do subscribe to my channel and leave me a comment below. And inshallah I have a lot more coming next week as well now, so keep an eye out for my tutorials. So ये हमारा फाइनल लुक था. अपनी दुआओं में याद रखना. ईद मुबारक सबको और इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी. अल्लाह हाफ़िज़.